Alright, so today we're still continuing on the organizational structure of the League of Nations. So the first one, we have this one called the Assembly. So the Assembly, it was the superior organ of the League of Nations. The word superior means the most powerful or the highest rank. So that is superior organ of the League of Nations. So I don't think we have to waste time on learning everything that has been written here, but what we are supposed to know here is about the functions from here. So we have to understand the functions of the assembly. That is the most important thing in as far as the league is concerned. Yeah. Now, the first function of the assembly was to control the budget of the league. This one, controlling the budget of the league. 2, admitting new members. 3, we have appointment of non-permanent members of the League of Nations to the Council. Number 4, revisit or alter already existing treaties. To alter is the same as to change. It means to revisit, or to alter, it means revisit, that is checking or going through the treaties again. When we're talking about altering, it means changing. Maybe some treaties were made, but they had some weaknesses, so they have to be improved. Supervision of the work of the League of Nations Council. Abanga so supervise the council. Also, it discussed matters presented by the council. Appointment of 15 judges to the Permanent Court of International Justice. Also, imabereka approval to the appointment of Secretary General. So that is the assembly. These are the functions of the assembly. From there we have the council. So on the council here, let's not waste time. We have the functions of the council here. So the first function, this is the first function of the council, was to decide on disarmament. Disarmament, this was dispossessing of weapons to aggressive countries. Tikati disarm ndi kulanda zida kapena kuchepesa zida. Komanso to decide on the imposition of sanctions. To decide on the position of the sanctions. I think zama sanctions takamba kale mu first lesson. Komanso to meditate in international crisis. Meditating is to be on the middle, a mediator. Ngati anthu aukangana kapena maiko aukangana, it means that council ntchito yake inali kupanga kukhala nkhala pakati, that is meditating. To supervise the mandates. Mandates, these were former colonies of countries like Germany amene amayang'anidwa ndi League of Nations. Maiko amene poyamba anali pansi pa Germany, mwachitsanzo Tanzania ndi ena otero. So Germany yaluza nkhondo, anatengedwa khala pansi pa League of Nations. So League of Nations yo council ndi imene mapanga supervise madera amene aja. Approve staff appointments to the secretariat. Komanso to expel members of the league that violate the covenant. Expelling, that is to remove, kuchotsa it. Yes. So to deal with problems, council imagwira ntchito zinthu ngati izi, kupereka ma diplomatic sanctions. Ndekuti diplomatic tikuyang'ana za maubale amaiko. Ndekuti amene waoneka kuti akulakwisayo, the aggressor, was sidelined. Mwachitsanzo imene inapangidwira Russia, inapindikizidwa kuti Saudi kapwisa menye nawo, sinapange nawo qualify, anangoyika pambali. That is diplomatic sanctions. Economic sanctions, nkhani ndi yokhuzana ndi malonda, trade. Komanso military sanctions,
imene dziko silimaloledwanso kugula zida za nkhondo, komanso ikakhala kunena kuti yalakwisa imapangidwa attack ndi mayiko onse amene ali mu League of Nations. That is about the council. Then let's come to the secretariat. So ku secretariat organ imeneyi amene amayipanga head anali general secretary, secretary general, amene woyambirira weniweni anali Sir Eric Drummond, secretary general woyamba wa secretariat iyo. So we are looking at this side. So akunena kuti its headquarters was at Geneva, that is in Switzerland. It comprised of international civil servants who did office work like ntchito yake ya League of Nations akuti kumene kunali ma civil servants amene amagwira ntchito zosiyanasiyana za boma, komano organization ntchito yake yoyamba inali to carry out a civil service and administrative work of the league, and therefore implemented the decisions of the league. Administrative work ngati ma secretary, that's administration. They mapangaso arrange ma meetings, typing minutes per meeting, ma minutes when I na citizen ma minutes pa tikakhala tili pa meeting. So as we are discussing pamakhala wina omalemba zimene mukambira nazo, we call those minutes. Making translations of languages, kwa amene sakumva ziyankhulo zikuyankhulidwa iwo ndi amene amamasulira. Making payments, komanso carrying out the decisions of the league. So that is about the secretariat. Then tili ndi permanent court of international justice, imene yakunena kuti headquarters yake inali ku Hague in Holland, ndipo kumene kunali majaji okwana 15. So imeneyi ntchito yake inali kupanga settle ma international disputes, settling international disputes, mabokoso amene abuka pakati pa mayiko, ntchito yake inali imeneyo. So ma functions yake ndi awiri awala apa, these two. One, so uku kwalembedwa kuti the league kuyambirirako, so ignore mawu amene onena kuti league, these words, ignore this word, ignore the league, koma mukhale ndi offered legal advice to the assembly and the council. That is the first function. It offered legal advice to the assembly and the council. 2, it made laws relating to international matters, kupanga malamulo eti. Then we have International Labour Organization. Imeneyi ntchito yake inali yonena kuti yothandizira kuti anthu ogwira ntchito azikhala ndi maufulu awo, komanso azigwira ntchito tingoti mopanda kuphwanyidwa maufulu awo. So inali ndi organization imene inali ma representatives osiyanasiyana kuchokera maboma osiyanasiyana, komanso olemba ntchito osiyanasiyana. So ntchito iyoyi silinganene kuti ma functions, koma inangopanga pass ma labor standards. For example, these are the labor standards imene inapanga pass: non-employment of children, imene ndio avoid child labor, avoid the use of chemicals which are health hazard, formation of trade unions, komanso passing an 8-hour working day. Imene ndi imene inabweretsa unena kuti anthu azigwira ntchito mosadusa 8 hours. Komanso ndi imene inapanga lead to the formation of trade unions. Ma trade unions ndi mabungwe limene timakhala toyang'anira anthu ogwira ntchito. These are some of the standards that were passed by the International Labour Organization. Ndetilinso nditi ma bungwe lina
1 tili ndi mandates commission imene yakunena kuti ntchito yake inali kuona ma affairs of the mandates. So tikati ma affairs of the mandates ndi chani? Ma mandates ndi ma territories aja amayang'aniridwa ndi League of Nations aja, ndi imayang'anira ma affairs ati ma territory chimene chija such as Tanzania timanena aja oti analandidwa ku Germany aja. Yes, tikazafika ku United Nations tizapeza kuti bungwe ili linathesedwa chifukwa kunapeza kuti kulibe dziko lililonse limene likuyang'aniridwanso ndi United Nations. Health Organization imene imakamba za outbreaks of diseases, komanso Commission of Refugees imene imayang'ana anthu othawa nkhondo, Refugee Commission imene imayang'anira welfare ya ma refugees, komanso tili ndi Slavery Commission imene imagwira ntchito kuthana ndi slave trade, komanso Disarmament Commission, disarmament kulanda zida eti kapena yes tingoti kulanda zida, imene imagwira ntchito yopanga limit the mass production of arms among states worldwide, kuyang'anira kunena kuti maiko asamatuluse zida zoopsa kwambiri kapena zopitirira muyezo wake. Now from there that we will talk about successes of the League of Nations, of which zibwera mu next lesson, but these are the successes. We'll talk about it, and of course ma failures yake. Thank you very much for listening.